Чё, стрим тебе что ли врубить? Хуй знает. Держи, бать. Сейчас буду смотреть стрим на стриме. Ты включил стрим ДН? Но пока что зайду, посмотрю, что в Дэне. Если ничего интересного не будет, пойду, наверное, либо в Доту, либо в Лол. Может, в Поя. Фу, лол, нахуй, блять, мерзкое говно. Ладно, пойду к Севе тогда. Давай. Давай.
Здорово. Привет, привет. Сейчас диск перезапущу только. Чё, где Саня? Они там в Dark Souls играют. Тоже в Геншине? Не, сейчас зайду. Понимаю. Я зашел в ДН, скачал обнову. Хотел тыкнуть пуху свою гаста плюс 14, да? Мне не хватило 10 камней по NLI. Ты меня слышишь, да? Угу. Не хватило 10 камней. Думаю, похуй, у меня же гаста есть плюс 14, тыкну его. Здравствуй, гаст плюс 15. О, этот ХФДН. Нормально. Саня говорил, что он поднял дамаг до 26. А у меня все ячейки кончились, у меня гербы кончились, у меня талики кончились. Так что я тебе толком не скажу, сколько у меня сейчас. Ну, без таликов и без гербов, без талика с этой хуйни, как его, с покорения у меня 41,2. Нормально. Тебя там Настя с Валерой, наверное, проклинать будут. Ну, у меня Настя. вроде никто не видел. Настя в особенности.
Она там в 4 аккаунта играет, чтобы себе эти 15 пухи сделать. А ты тут просто приходишь раз в месяц, такой типа, ай, пойду стучусь и точишь. Так у меня богини шмотки плюс 12, они дают больше ФД. Тоже так же точил. Настя Валеру проклинала последний раз, он рассказывал, короче, он за 28 точек точнул грин за 10 до 13. 15 раз не заходило, потом зашло. Через 3 раза. Каждая точка. У меня, наверное, L10, да, не осталось, аж тратил куда-то, да, у меня 28 L10. И я, который потратил там что-то около 50 точек в 14. Знаешь, сейчас дисклеймора, где-то чатик. Основной чатик. Кто-то там ДКУ в 15 точек, второму ХФДН, блядь, так. Нормально. Да, похуй плюс похуй, да? Блин, я бездну не осиливаю тупо из-за того, что у меня персы 60-го, а не 70-го. Потому что там, короче, я не могу огненными персами пробить гидро персов, потому что у них уровень меньше. Типа, там же как вроде огонь в любом случае сильнее пробивает лед, но при этом взаимодействие воды и огня, оно по принципу идет, у кого уровень выше, тот сильнее бьет. И за счет того, что у меня у перса 60 уровень, а у моего 65 я не пробиваю его просто. Вообще никак. Хотя шестую вот бездну прошел. Вторую волну прошел на 2 звезды, третью волну на 3. Логика непонятно. Я третью волну там с запасом в минуты 3 прошел. А вторую еле как на 2 звезды закончил. Бред. Не, ну урон. Саня и Серега обосрут, если узнают. Я тебе отвечаю. Ну тогда. Мне просто не хватило 10 панваев, я думаю, ну похуй, цепну, бля, основу. Есть смысл возвращаться, чтобы пытаться слить пуху. Чисто один раз гаста пробежать, да? Чтоб пуху тыкнуть. В 15. Ну ты чё там, с 15 280 камней надо. Просто А у 200 тебя газ какой? У меня 13-й. Ну, в 14 тыкнешь и нормально. Потом также по принципу зайдешь в 15 загонишь. Так ты помнишь, как я в 13 точил? Да. Я такой смотрю, у меня пухи плюс 11. Ну я, короче, в 12 так тыкнул, а в 13 уже заточил мов. То есть, по сути, я использовал на пуху плюс 15 всего один молоток. Нормально. И там Серега, блядь, Валера, нахуй, в несколько аккаунтов ебашит. Пф, нахуй, ну надо, блядь. Мне с одного-то лень играть. Ща, сигареты возьму. Угу. На самом деле, мне было бы не лень играть в ДН. Мне, в принципе, сейчас не особо-то и лень. То есть я могу побегать, но меня раздражает одна единственная хуйня. Мне кажется, даже если у меня будет атомная станция, блядь, с кучей видеокарт, блядь, кучей процессоров и тому подобное, все равно мне будет 15 FPS. У меня нормально вроде. У меня при максимальных настройках там вообще все. Нету лагов. Даже на рейдах. Я хуй знаю, что у меня за фигня. Ну, чтобы ты понимал, у меня DMC 5, которая 20 года, блядь, я туда захожу, у меня на ультра 60 FPS стабильно. Ну, возможно, проблемы с этим,
То есть ДНК же знаешь, что она с этими с GeForce'овскими картами так себе работает. Со старым А, поколением еще более-менее, а с новым... ну, блядь, если так подумать, то этот, как его, скажи мне, я тебе скажу, Flame сидит, у него NVIDIA же. У меня вот AMD-шный, типа, Ну, с все AMD-шной спокойно. текстурки поломаны там. Ну это да. У меня порой там, ну не всегда, но порой квадраты вместо FDN и гаста активируются. Чисто вокруг пушек такие квадраты. Вчера сидим, короче, в Дискорде. Серега разговаривает, а его как в студии слышно. Хм, Рома, это у тебя или у меня? что? Да такой звук, типа, Какой? фонит. Фонит? Может, у меня из-за телефона? Давай я телефон уберу. Все нормально, нет звука. Да. Теперь я понимаю, о чем Саня говорил, когда нифига сундуков не остается. Я сегодня покрутил рулетку, там же прислали на почту целую кучу фильмогемов. Книжку выбил себе. Можно Я взять. себе выбил Бейдоу. Бейдоу и там какой-то четырехзвездочный лук и четырехзвездочный книгу. Ну, это за 4 дня, сугубо говоря. Что-то вент какой-то, что это вообще? Че говоришь? Ивент какой-то. Ну, да, там на этом. На ледяной. Ну, короче, нужно проходить квест в драконьем хребте и выполнять побочные испытания, которые там есть. Так, что я-то сюжетку делал уже? Что тут что-то объявления какие-то мероприятия висят. Так. Что-то я хотел сделать, что забыл. Вот это квесты. Так, я, наверное, еще разок схожу в этот данж с этими. Как они называются? С артефактами. Off we go. Надеюсь, меня не вынесут. Хотя это маловероятно. Тут мобы Каким-то максимально... Владом каким-то поговорил. Тут мобы максимально неприятные. You call this Эти. cooperation between harbingers? Cooperation involves communication, you know. Маги бездны. Don't take it to Только- heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the Если бы это были formalities? Oh, обычные it маги seems бездны, that- было бы изи. Но это маги бездны 80-го. It's you two. I believe we've met. Right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching. Well, if it isn't you two, Это же... this is our first time Это seeing наша each other первая since встреча Leo was после nearly wiped off the map. неудавшегося This уничтожения is certainly a Люя. bit Это немного awkward, странно, wouldn't you не say? находишь? Paimon knew that we should never have trusted a. Oh, now don't say that. Sure, I may have. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Nothing personal. We just have
different views, that's all. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading. So actually, I think... Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat when... You remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind. What in the world are you talking about? The contract is fulfilled. Шахматную фигуру отдает. Это сердце бога, блядь. Я думаю, сердце кровь должно качать, блядь, а не по доске кататься. What? So you're the Lord of No, wait! That's an exciting twist and all. I do not give it for free. I give it as agreed upon in the... Yeah, you don't think you went a little bit Хотя до этого осилил. the whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you and... Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound... Wait, what? Perhaps it's best that as you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. It isn't even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. Until one drizzly day, as I was strolling along the harbor, I heard a merchant. I stood motionless among the crowd. Oh, Zhongli. But as I began to consider relinquishing my divine role, was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? So I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Chising. Indeed I was. The Gnosis which I had kept for so many years. That's right. Which is why I continued to safe... So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply Of course. And it would have been all too... Just as a child quickly matures after losing their parents, so has... In the end, the resolution to all that had... Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint possible. Credit is also due to Senora, the emissary dispatched by the Cryo-Archon to fulfill our contract. At my request, she kept everything she knew, and this meant I could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue. All of these things turned out as I had planned. There is only... I had expected them to do no more than the Adepti. They seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors, and used the subsequent... Huh? That doesn't... On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse? I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this, wreaking havoc. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo-Archon... Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Be that as it may, you've come out of this as the hero of Liyue. I, on the other hand, will be... Well then, with the Gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should... Fine. I'll meet you there later. I'm not sharing a... Do as you wish. Ля, Суньора походкой какой Now ходит. then, is there anything else you wish Я to ее ask? недавно мотал, кстати. Right! As Zhongli always Бой told был us, a сложный. good trade is a fair trade. Realistically speaking, there is... Huh? However, Но I am the god of ни в коем contracts. разе не сравнится с боем For с thousands Сёгун of Рейдом. years I have made... My agreement with the вообще, я не Cryo-Archon знаю, will be the last of my имба contracts as the просто. Geo-Archon. As Ну, for в the смысле bargaining этого chip слова. that the Tsaritsa, you uncover that answer for yourself. О, просто сюжет Геншина. Мы сделали какую-то хрень, но о ней мы тебе не расскажем. Все, весь сюжет Геншина просто. Просто куда ни придешь, мы сделали хрень, но мы тебе об этом не расскажем. Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake,
We spent so much time trying to organize it. It would be a real shame not to go there now. Let's light it up! Я, кстати, что-то тут с артефактами крутил, мутил туда-сюда, что-то у меня как-то у Беннета 11 хп откуда-то взялось. У Розари 11 хп, у Наэль 10 хп, вы чё, вы это откуда нахер набрали? У меня у Эйлу 15. Кстати, насчет персонажей. Что, я их возвысить еще не могу, да, тут еще всякой кучи надо. Это и повысить уровень тоже не могу, еще надо кучу всего. По сути, мне сейчас надо не сюжет делать, а персов покачать. Грязная маска нужна, фрагмент опасного красиво. Ничего не понятно, но очень интересно. Oh, well, since we're going through with this, so Rex Lapis is really... Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? You know what I think? There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin was that Fatui fellow. Youngish, pretty... Fatui? They certainly are very... Shh! Lower your voice. If the Fatui catch you in their sights... You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, it's been... Yes, and to think that this happened right on the... Say, do you think the person who Now that you mention it, that's very possible. I mean, it all fits together. That person must have colluded with the evil god. Still, what sort of supernatural prowess must this person possess? Ah, forget it. Guessing's no use to us. Look, the Millilith over there looks... Hear ye all! Though a dragon soars ageless as the mountains, gods and adepti live glorious lives. But both light and shadow have their rumors and hearsay abound on the streets that Rex, having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. Nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. Не мог бы ты перевести для меня видео, не проси. So that's how they're... Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Could the Chising already have known that Rex Lapis wasn't dead? But did Zhongli tell them in secret after his gnosis changed hands? Exactly, right? Ooh. Что там за церемония Вознесения? Куда что возносят? О. Look, it's Ningguang and Kuching. Are they saying something? Are their speeches over? Стоят толочки такие. As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract. 3,700 years of contracts. We, the people of Liyue, were indeed prosperous, but blinded by our prosperity. The long, unending dream of our Archon. Now that we have awoken from our dream, will you stand with us as we re-establish our contracts? Просто охереть, какой большой процветающий город, центр торговли, тому подобное. На церемонию Вознесения пришло 5 плюс 5, 10 человек. Ничего, хватит. Охереть, огромный город, процветающий. 10 человек на церемонии. So concludes the words of Her Eminence the Tianquan. Мне кажется, в Бахлаваше, блядь, Делюка это больше народу собирается. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? Huh? Is she looking? Traveler. Yikes!
She really is looking Is that the traveler who they say defeated the ancient god? so young. Такой молоденький. Так бы и сожрала. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, name your price. You Выбирай deserve that любую much. награду, ты заслужишь. А можно забрать вас троих? Whoa. Я тоже в шоке. Well, could you help me put up some missing person posters? Нихуя, он заговорил! Блять, он заговорил! Я думаю, он вообще всегда молчать будет. Чисто спас город от великого бога, помог разгадать тайну, убил, победил предвестника, там туда-сюда, все. Мир спас, блять, коротко говоря, а потом такой, награда, плакаты помогите развешать. Roping you in was possibly the most masterful move we could have made. I believe. Why you? Were you just trying? If you were looking for someone, you could have just. The cleanup of the premises, managing the crowds as they exit, making an account of the rite. Мне прикалывает церемония вознесения Архонта, и он такой стоит в сторонке, чисто смотрит на город. Наблюдает. Дед, ты хули тут забыл? Слышь, тебя тут возносят так-то. Look at this. Everyone in Liyue is caught up in their emotions. Чисто Паймон такая, а смотри, там люди скорбят по тебе, ты в курсе, долбоёб? And here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease? Right. If the two of you can spare the time. Ha! That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have believed you if you were. You're right. I do like the Mora. Опять он без денег, блядь. Человек, блядь, который может создавать деньги, в принципе, не всегда без денег. Почему у Моракса нет As Мора? the Rex Lapis Morax, I can easily Он create же этот Mora. утерял But после since того, I как have отдал chosen to walk этот this earth as the сердце mortal Богу вроде. Не, он... Он же you should способность abide by the Мору same создавать rules утерял. that mortals do. When I was Он journeying после with того, как you, сердце отдал, он не может though I этого лучше still had делать. the gnosis in hand, I knew that I must soon. Oh, no wonder. Paimon gets it now. You Он вроде had to сам look потом at об the этом там price скажет. point, since you weren't used to not being able to just make more Mora as and when. Well, we were only spending Fatui money. In the city of commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange the Archon Morax. Could never experience life as the true I will treasure the memories that I made as Zhongli, traveling the streets of... That is true. But there is no journey that... Paimon thinks that we should make a move and. I fear that continuing your journey may be difficult. The nation that neighbors Liyue by... Yes, the nation has the Electro-Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis. Paimon thinks we've heard that one before. That is the case. And since Raiden is also the Shogun of Inazuma, people call her the Raiden Shogun. That said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is fit, Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about... It's because of visions. Visions? When faced with circumstances beyond their control, but if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, this is what visions are. Magical foci. Uh-huh. That's how people in Tibet... But starting from last year, the Raiden Shogun... Vision Hunt Decree? Yes. It was an order to seize all visions within... They want to seize visions. But why? Aren't visions... I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because... Whoa.
That's odd. The Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It's the fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away. Knowing her, she must have again quoted 7 ideals for 7 gods. And of these, eternity is nearest unto... All right then. Was there anything else you wish to know? Well then, I suppose you'll have to find a way to get inside this closed... Так. Что там дальше у нас по квестам? Надо, наверное, эти... Это что такое? Наверное, надо... пройти все дополнительные квесты и пройти... Ебать, мне что-то дают. И пройти этот... ежедневки. Пиздец, у меня так-то квестов тут висит. Заебешься выполнять. И еще столько же, блять, доступно. Вот вроде 260 выносливости, я восстанавливаю. Тратится так, как будто 160. Так, вот мне надо выполнить квест на чайник. После квеста на чайник мне будет доступен квест на рыбалку. Traveler, please, over here. It has been a while since you joined the Adventurers Guild. Are your adventures going smoothly? Is that so? Apart from another person to count on is always good after all. Yep, and it's even harder to get a gun. Ah, yes. I do have some. Let me consult our records. Ah, there it is. There's been. Blonde. Dresses off. Wait, do you mean... Does that stranger's face look anything like it? Like the honorary knights? No, they couldn't look more different. This stranger. Seriously? How does this have any... That stranger declined the guild's invitation, so I can't say that I know anything about the relationship between him and Mr. Kaya. Длинный чел с повязкой на глазу, блядь, белыми волосами. Nonetheless, you can look for him if you're interested. After all, it is not uncommon for some adventurers to not want to be limited by the guild, and should the stranger be a strong adventurer indeed, he would certainly be a big help on your journey. Please don't talk down on yourself like that. Your deeds are the stuff of song for all the bards in the city. Well, as to further news about him, you may want to... He stands guard at the city gate. I wish you every success... Бля, я хотел ранг повысить, в итоге, блядь, новый том какой-то начал квест. Ad Astra Abyssosk. Well... Так, что тут хуйню какую-то дают? Ну, давай. А, мне хватает, чтобы поплатить, наверное, да? Молитва? Нет, не хватает. Я бомжара ебаный. Если я же сделаю, то хватит. Так, это что, это в ливе? Похуй, сначала надо ежи сделать. А где ежи? Оп. Доступная оборона. Ясно, надо обороняться, да?
Leave it all to me. Победите 13 монстров. Shadows of fate, decided by destiny. Time to clean up. Были вот такие слабенькие там. Everybody stand back. Steady as stone. Judgment. You can't run. Противники атакуют перестрелки на нахуй. Так. Есть, ежи сделали, пошли дальше. Что тут надо, блядь? Выполните испытания на время. А. I must leave no stone unturned. И куда идти-то надо? А, ебать. А почему не обратно зовет? Я не понял. Что не так с этой ежей? Блять, нет! Я упал. Я сейчас время кончу. Нихуя не понимаю, блять, куда идти надо, зачем? Нахуй меня обратно зовет. Что я там не видел, я там уже был. Че? Ну, допустим. Ничего не понятно, но очень интересно. Одолейте всех врагов, 0 из 8, а где враги-то? Я не вижу. А, наверху. You can't run. Written in the stars. Steady as stone. Judgment. Lights out. Let me slide. That tingle? Shadows of fate. You can't run. Последняя ежа.
Памятью. Decided by destiny. Delves into destiny. I must leave no stone unturned. I'll catch up. Yep. Shadows of fate. Бля, как бы не кинуться? Мне же толку нету. Fate is upon you. I'm going in. Let me scribe. You can't run. Yeah. Judgment. Молиться один раз, что-то ничего не получить, как обычно. А, да, фиолетовый что-то. О, теперь у меня C2 на L. Что у тебя? C2 на L. А, второе созвездие? Угу. Где там на L? А, не, вру. Теперь она у меня C3. У меня вроде тоже. Но это не точно, надо глянуть. А, не, у меня C4. То есть тебе 2 раза ее осталось? Ну что, думаешь, осилю на повышенном уровне сложности загасить этого? Сейчас скажу. Да. Короче, типа этот. Шестидесятого. Не знаю, не знаю. Он какого? Он 76-го. А, 10 уровней.
Так, что сделать классный чайник? Логика Геншина. Персонаж не подвергается кривому урону, но при этом замораживается. То есть я вот сейчас у этого голема, у него особенные способности. Он этот невосприимчив к огню и к этому кривому урону. Но он при этом замораживается и поджигается. Так, бабуля, мне чайник нужен. Ah, children, come. Oh, what is it, Granny? Oh, no. In fact, my old friends and I have been putting up... A gift? For Paimon? Бля, а чё я за Наэль-то не дерусь? У нее же С4, у нее возврат урона ведь идет, насколько я помню. Uncommonly so, even. But when you Я traversed my помню, old когда я teapot in проходил search of the этот cleansing bell, данж с этими, с артефактами, они били меня, но при этом получали гораздо больше. Did my friends never mention that to you? Well, I will not go into too much detail, but subspace create the teapot that you entered previously was a little trinket. So, in the eyes of an adeptus... Oh, indeed, the teapot is nothing to boast of. One such as myself must depart from this realm to but that's enough nostalgia for now. That's right! Finding stuff's what we're good... Oh, settle down now, children. There's no... What's more, I doubt that you would know how to find the material. Well, for starters, I require some shimmer soil from the banks of... You would have to dig downward, following the roots of the glazed lilies. And if you were lucky enough... But almost no one has been able to find shimmer soil in this manner, since even more difficult to find is smaragdus jadeite, which must be chiseled from the... In any case, smaragdus jadeite is an adepti treasure, and the adeptal power with... goodness knows... Well, since you're an adeptus, Granny, the person you asked for help, they must be an adeptus too, right? Yes. I suppose... She counts? How come there are so many adepti in Liyue Harbor? We seem to... Oh, maybe so. Who can say? A fair few of... I'm back, Granny. Oh, I don't believe we've met. Ah, allow me to do the honors. This Ну, в принципе... I believe ну you've да. already heard of the traveler. Of course, who hasn't? Much has been written Вместо about того, him in the чтобы бежать, Millilith's этот records. баклан на Беннете He лезет became на one of дерево, Liyue's блядь. most wanted after the Millilith marked you as a suspect following the incident at the Rite of Dissension. Before finally defeating an ancient god. A shame that we didn't meet Soup. If we had, well, I can't say that I would have been... Allow me to introduce myself once more. I'm Не, Yenfei, выполнил. a legal advisor. Oh, yes. Ну, 2 Here's минуты, my правда, business около card. упал, но You'll find it has my contact пробил. detail if you have an urgent Было бы issue. гораздо легче, Just если leave бы me у a note него at this address. невосприимчивости не было. And I almost forgot to Типа, у меня mention. основные персы, Pay off которые сейчас All right, выставлены, это Yenfei, Беннет all и right. Ноэль. Let's Ноэль get to the кривого business урона в at большинстве. hand. Ну, физ-урон, конечно, есть, но These two физ-уроном are тяжело его in пробивать. dire need of legal Этого голема. assistance at the Поэтому moment. было, You'll have было to неприятно excuse из-за того, Yenfei. что он еще и от кривого урона защищен. По нему физа-то проходит вообще очень слабо, то есть у меня в целом с ульты, ну, чаще всего вылетает по 30 тысяч с этого, с меча последнего, который взрывается. А тут по 2 косаря My вылетал. dad did say that he'd talked it through with Rex Lapis and that he... Anyway, Ты Беннету let's not атаку dwell on that раскачал? too much. So, Granny, the chasm's been Ну, sealed он у меня off. что-то на There's среднем just no уровне. way in. То есть У него не баг от прям... его атаки зависит. But Smaragdus Типа он у jadeite меня... is Сколько у real, него Yenfei. атаки? Are you sure you 900. can't find some other У way? I know, Granny, Раулы you've told me 1200. 1,000 times already. Well, the chasm's definitely a no-go. But, hold on. Whoa, that's
It's a really thick book. Commercial consultancy. Or Crossel. A Snezhnayan merchant who once came to me with some he mentioned that he was considering acquiring О, some железная smaragdus маска jadeite to make рыцаря крови. hairpins and wanted to know if there were any legal. So, I guess I'll go look for him. With any luck, he'll have got. Oh, you want to join me? I suppose that's no problem, but it's best if you just stand by and watch. Wow. An Adeptus imploring us to avoid incurring. Best we be a little. Benny's a... У меня артефактов толком не то, чтобы раскачивать, поэтому я никому ничего не раскачиваю. Hello, Mr. Crossel. Oh, Понимаю. good, very good. All thanks to your У меня у... You're too kind. I was simply Сейчас doing my посмотрим, сколько job. хп будет. Now, Well, yes, as a matter of fact, in the end I did acquire a small piece of... Miss Yanfei, might I presume that you have an interest in the hairpins? I must apologize. Wait, isn't Smaragdus jadeite really rare? Aren't you worried about the hairpins getting damaged? No, I'm not worried in the slightest, because I signed a contract. The contract makes it quite clear that if she loses or damages the item in question, she must... In return, I included a clause that guarantees Так, the у меня Smaragdus у jadeite Эволы is genuine, with a сколько penalty хп? of 10 times the 15 item's 700, value. ну так же. Guaranteed У genuine, меня with 10 times надо the будет value чуть-чуть payable if тяпнуть this этот. claim is shown to be false. Of course. This way, both the client and I have the assurance we need. To... In that case, might you know where Баф, Miss Your надо Chow будет lives? какого. We'd like to pay Сейчас her. скажу, Oh, чё. of course. She wrote her address down. Thanks a lot, Mr. Crossel. Артефакт We'll апнуть be out. надо. Там артефакт у нее фуфлыжный. Ну как фуфлыжный? Фуфлыжно заточенный. Артефакт на 25% из урона. Вообще... Заебал, что так возьму нахуй, как раз качаю главного героя, блять, фулл ДД. Буду за него ебашить. Я раскачал очень даже неплохо. Гео. Он вообще нормально бьет, я тебе так скажу. Не во всех случаях, конечно, но когда ты дерешься против пачки мобов здоровый какой-нибудь, там, условно, хиличурглы, ты просто даешь свой ультимейт, но при условии того, что ты можешь практически, если ты изучил полностью мир и прошел полностью сюжетку, ты ему фулл созвездие можешь вкачать этого Гео. И при этом условии он дамажит, дай боже. Прям нормально, мне понравилось. Типа говорю, если пачка мобов стоит, он... У меня один тик ультимейта по одному мобу дает 3500. А их Мне на 3. самом деле сейчас пиздец скучно, потому что мне надо кучу персов прокачивать, блять. Для чего это ресы нужны, а мне соло спаду, блять, с этим всем Только у заниматься. меня то же самое. Вообще. Типа, ГГ очень мощный. Ну как, относительно. То есть он такой прям бодренький. У меня еще пара артефактов есть, я хочу их на него поставить с гео-уроном. Сейчас приду. Мгм.
Join the Adventurers Guild. You'll have a blast.